It is an artificial turf. We don't want it to be compromised, especially the quality. And nowadays FIFA is so sensitive when it comes to the turf. These goal line areas, we must be able to. No, that's not a problem. For training, yes. Yes. But for A match. actually, it is part of the fun that they can shoot the ball for the fans. And a great opportunity for the people. So for those out there who have been talking about Nakivubo, I want to confirm Nakivubo finally is getting to be open and commissioned. Sasa kino kuyisibwa abakafu. Ffe tuli ba federation tujja kuwa amagezi gaffe gakoma then abakafu bajje. Kyenjagala okukakasa nti kafu webange yisizza okubanga ekisaawe ekyo tusobola kisambirako tewali nsonga lwaki tetukisambirako mupiira. Ordinary seating has its entrance, executive seating has its entrance. The same applies to the VIP entry. Right here you see above, we protected the turf in that since it is an artificial turf, we don't want it to be compromised, especially the quality. And nowadays FIFA is so sensitive when it comes to the turf. So we protected it off and we put all the signs that no entry beyond that point. On the outside, you can go around the entire stadium. There is a free flow. But in case of an emergency, these areas we've left also equally work as the fire assembly points in case of an emergency. Now on the sides, we've got the basketball court this side and we've got the netball court on the other side. But at the same time, these can also accommodate other sports like tennis, volleyball, depending on the markings you've used. So it is not just limited to a stadium for football, but it's more of a sports arena. Because also when you go to the inside, we have got things like the gym, the boxing rings, we have got pool tables, we've got table tennis area, and also the board games like chess and all that. So it accommodates quite a number of sports. So and we also have the lighting towers, like you can see, where we can be able to accommodate night games. We are still yet to install LED setting where we can have matches displayed, whereby in case of maybe World Cup finals or what, we can also equally display matches here and people can watch the match in volumes within the stadium setting. So from a general perspective, this is what we have here. Maybe if there are any questions. Maybe for me, I'm happy that the Federation President is here for purposes of football and AFCON. For me, I shoot, isn't it? My first observation that we need to put a provision for holding the ball up here along the goalpost. Because if I come there, I don't shoot in the net, I shoot up. The ball will have to come to the what? To the people here. So for purposes of these goal line areas, we must be able to. No, that's not a problem. For training, yes. Yes. But for A match. actually it is part of the fun that they can shoot the ball for the fans. And they all Eventually there are balls that will be taken back. Normally that is done for training because you want the balls not to Not to lost. get out. But when you're in a stadium and they hit the ball to you as a fan, it is part of the experience. Actually, it is something that you... Normally they take them back, but there are always enough balls actually for... Sometimes they run Then away for with purposes of this basketball court, I love it. Wouldn't it be the same side for purpose of the other competition that we maintain the same size for purposes of, I'm talking about the AFCON. You see where that soldier is standing. There's a depression. Why wouldn't it be extended to use one side up to here? So that there's that gap, slight that it is called what? It's 5 meters. So that there's that gap. In case of a sliding player. In case of a sliding player. So that for that competition, once it is done, yeah. Okay, Honorable, that one we shall discuss when we are inside there and we see the space we are working within the inside. But in the interim, I planned big that let me pass you through the facilities we have in Uganda. My first observation, maybe you'll explain, is the PWD. People with disabilities. It's a minimum requirement
for these stadiums? What is the provision, especially entry, and where would they sit? Actually, we've provided around 8 lifts to help with the PWCs, and we provided extra toilets and specific for the PWDs. No, but where would they sit? And off the surface, we are seeing for the ordinary sitting, you see the surface chairs right on the ground. We expect to reserve those seats for simply the PWCs, because they can ramp right to the stadium. Right to the stadium. So good, thank you. But it must talk about events, which for me it's a great opportunity for the people. So for those out there who have been talking about Nakivubo, I want to confirm Nakivubo finally is getting to be open and commissioned for the public to use it, but for us also, as at the time when we shall need it in 2027, for it to be used for purposes of African Cup of Nations. So I want to thank our brother Hamchigundu. Some of you might talk out there. Even there's been a complaint of parking, but there's already a provision of parking. Almost it takes 1,000+ cars here. So what else do we need? Not every footballer who is coming here has a car. Let's be realistic. The cars are for a certain category of people. The rest, I want once again to say, I thank Ham for the great work he has done. I am officially here for my duty sent by the Minister of Education and Sports, who is the First Lady. I want to confirm that the President is going to be here also to check on this specific facility, and for all purpose and intent. Let's thank Ham. Very many people have money, but they don't want to invest in the sports infrastructure. And now I know, with him beginning, I call upon the others to join the suit to construct additional private sports infrastructure for the country. I thank you so much. Thank you. Thank you, President. Now, do Uganda, you have got in English, isn't it? Actually, that is the best. Njagala okutwala omukisa guno eri abatulaba abatuwuliriza mwenna Abannayuganda abali eyo. Tufunye omukisa olwaleero nga tukulembeddwa minisita waffe ebyemizannyo okujja okulambula emirimu egigenda mu maaso mu kisaawe ky'e Nakivubo, ng'ate era nga federation tutambudde n'abakugu baffe abamanyi ebyekikugu ebyetaagisa ku kisaawe okuba nga kisobola okutegekebwako emipiira egiri international. Tujja kukola report, naye tuli basanyufu okuba nti omulimu ogukoleddwa gw'amaanyi. Bw'otunuulira waliwo ebintu bitono nnyo byetaaga okuttaanya, era tugenda kukozesa obukugu bwaffe wamu ne developer okuba nti obuntu obutono obwo tubuttaanya. Ekisinga obukulu kiri nti ng'eggwanga tweyongeddwako facility endala. Embeera gye tubaddemu ey'okuba nga tukyaliza emipiira gya Uganda ebweru wa Uganda, buli omu abadde akitunenyereza ffe ng'abantu, naye bwe twogerera olwaleero tweyongeddeko facility endala eya Nakivubo. Twagala okwebaza omukulu wa Mukigundu olw'omulimu gwakoze nga private person okuinvestinga sente zino zonna okuba nti tulina facility endala efaanana bweti. Njagala okubiriza amakilabu gaffe agasamba mu liigi ye Uganda nti eno yessaawa okuba nga twongera okunga abawagizi baffe beeyongera obungi. Nze ndi muwagizi wa sports club Villa, ndowooza kyanditukoledde bulungi nnyo okubanga ffe abalina abawagizi abangi tusobola okufuna amakanga gano ne tuba nga tusobola okujjuza ekisaawe kino. Ne tuddamu okunyumirwa omupiira gwaffe kuba ebyafaayo byaffe byonna n'ebikopo byaffe byonna bye twatwala twabitwalira mu kisaawe kino n'amakirabu amalala gonna, kubanga facility eno eri ku international level. Tumanyi nti waliyo obuzibu wabweru bw'ekisaawe gutali mulimu gwa developer, ogwo mulimu gwa ggwanga ne KCCA, naye tuli bakakafu nga gavumenti nti tujja kukolera wamu ne City Council n'ensonga okuba nti ekisaawe kibeera accessed wabweru, nazo tujja zikolako kuba kino kati kifuuse kya ggwanga okuba nga twagala okukyaza. Bwe tunaatuukira mu Africa Cup of Nations tulina ebbanga ddene okuba nti ebintu ebyo byonna bitereezeddwa. So abali ebyo bonna mbasaba nti bwe tunaabanga ekisaawe kiggulwawo buli omu jangu gwe mwennyini weerabireko, naye nsuubira nti ekikoleddwa sofa kimala okutukakasa nti tuli ku kkubo ery'okukyaza Africa Cup of Nations. Banamboole twogerera banaatera omuggyako akawuwo ne Nakivubo tulina ekisaawe kyali kigenda okuzimbibwa. Bwe binaaba bikoleddwa kyetwagambanga abantu nti banaye mutukirize tusabe AFCON, kijja tuwa amaanyi n'obuvumu okulaba nga ebisaawe byaffe tubikolako. So buli munabyamizannyo gy'oli yonna eno saawa era chapter mpya. Ate bwe twabadde tusinkana omukulembeze w'eggwanga
week ewedde yatukiriza nti bwe tubeera ne Nakivubo tulina okufunayo training facilities endala 4 kubanga tiimu tezitrainingira ku match venue eyo ge mateeka ga AFCON. So kitegeeza nti weeru wa Nakivubo oba wano mu Kampala tugenda kufunayo ebisaawe ebirala 4 ate ne Namboole naye ebisaawe ebirala 4. So genda kulaba nti eggwanga oba ekibuga kifunyeemu ate ne Hoima nayo ebisaawe ebirala 4 okuyinza okugattulwako n'ekisaawe ky'e Masindi kuba nawo kumpi. Then president yatukiriza okubanga n'ebisaawe ebirala mu ggwanga byonna ebyetoolodde nabyo byonna bikolebwako nga tweteekateeka okukola Africa Cup of Nations. So mizannyo ali eyo tubonyebonye nnyo naye ate mu kubonaabona twagala okwebaza government, twagala okwebaza aba private developers n'abana Uganda mwenna ndino ggwanga lyaffe tulyagale ate ebintu bino tubikwate bulungi. Bw'oba ozze wano ebintu bino byaffe tubikwate bulungi tuleme byonoona kubeera n'enkya tujja kudda wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyo tetunaba kituukako kuba ekisaawe kirina okuyisibwa abakaafu. Ffe tuli ba federation tujja kuwa amagezi gaffe we gakoma then abakaafu bajje. Kyenjagala okukakasa nti kaafu bwebanga eyisizza okubanga ekisaawe ekyo tusobola okisambirako tewali nsonga lwaki tetukisambirako mupiira ng'ebisaawe ebiri mu Uganda ebirala byonna. Era bwebanga eyisizza ekisaawe kino tewali nsonga lwaki n'amakilaabu gaffe agakyaza emipiira egiri international nago tegasobola kyalizaawo. So nze ndowooza tuli mu biseera birungi saawa ya kusanyuka. Ayogedde ku buntu obutono obwetaaga okwongeramu magezi ki g'omuwadde okulaba nti abutereeza. Waliwo obusonga butono nnyo. For example twetaaga dressing room 4 sofa 2 eziwedde ne space weeri. So basobola okuzongeramu since bakyali mu construction. Bw'oba onaakyaza double header oba ne tiimu 4 oba wetaaga dressing room 4 tusuubira bateekewo projector mu dressing room, massage room. Ebyo olaba nga bintu bitono nnyo ate ng'ekisaawe kikyali mu final phases of construction bisobola okuteekebwamu. Tumanyi nti biri important byetaaga mu mateeka g'omupiira naye ate bitono nnyo okusinza ku mulimu ogukoleddwa. Kalisa.